Alright, we're recording. So আজকে দ্বিতীয় দিন আমাদের ডেভলগের অ্যান্ড টুডে ইজ নভেম্বর 17 6টা 13 সন্ধ্যা। ওকে, তো আমরা এখন ঢাকায় আছি অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওটা is all about me talking about যে আমরা কত ফাস্ট scaffolding করতেছি, then we're building features every instead of building features every week, we are building features every 1 2 days because of AI. So I've been using Cursor for like Cursor use করতেছি almost 3 4 মাস ধরে, and initially I was very skeptical যে AI খুব sloppy code generate করবে, like I don't want to stick AI slop in production, right? But guess what? AI generated stuff, especially for the web, is pretty good. Like it's not bad actually, especially for front end. The front end stuff I'm mostly doing with AI. Back end I'm using Superbase because it's an MVP. Now the thing about approaching VCs, investors is you don't need a full working service. You just need a service that explains what you're trying to build and then pitch to different investors and then get them on board, right? So that's what we're trying to do here, and I'm just going to show what we have done so far using AI. Now, আমি একবার প্রথম flow থেকে আবার নিয়ে আসি. So let's say you are a B2B agency with a lot of clients, ঠিক আছে? Now, let's say one of your client is me. This guy যার একটা ওয়েবসাইট আছে and he basically posts stuff there. And আমি যদি আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটকে স্ক্রেপ করি, so that's what I'm going to do. Now the app is for mainly for B2B marketing agencies. So what it's going to do is take context, like আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার বিজনেস কি নিয়ে এই সেই ডিটেলস যাবে, দেন সেকেন্ড হলো যে আর একটা হলো যে ওয়েবসাইটের ইউআরএল স্ক্যান করে জাস্ট বেসিক্যালি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট থেকে ইট উইল ট্রাই টু গেস হোয়াট ইউর বিজনেস ইজ অ্যাবাউট, অ্যান্ড দেন আপনাকে 3টা আইসিপি দিবে. আইসিপি বেসিক্যালি মিনস আইডিয়াল কাস্টমার প্রোফাইল. ইটস আ মার্কেটিং জার্গন দ্যাট বেসিক্যালি স্ট্যান্ডস ফর যে একটা পার্টিকুলার বিজনেসের অ্যাভারেজ যে কাস্টমার বেস বা কনজিউমার বেস যারা আছে তাদের একটা রিপ্রেজেন্টেশন. তো আমি একটা সিঙ্গেল মানুষের পার্সোনা ইউজ করে, একটা সিঙ্গেল মানুষের লেটস সে রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করে পুরো একটা হোল ক্যাটাগরিকে এক্সপ্লেন করতেছে. সো দ্যাটস হোয়াট আইসিপিস ডু. সো ইয়া, দিস ইজ দ্য আউটপুট অফ ইট. প্রথমত আমার ওয়েবসাইটকে সে স্ক্রোল মানে স্ক্রেপ করছে, তো এইখানে পুরো জিনিসটা অনেকটা আমার সাইট থেকে ডেটাগুলো নিয়ে এখানে আর কি সামারাইজ করছে যে ইয়া আমার ডিজাইন ফরওয়ার্ড প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার যে স্পেশালাইজেস ইন বিল্ডিং স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশনস আর এমভিপিস ফর স্টার্টআপস অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস. আচ্ছা, উইথ দ্য ফোকাস অন ইউজার সেন্ট্রিক ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স. ওকে 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 কুল. সো তো দিস আর মাই 3 ICPs যাদেরকে আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারি. তো এটার মধ্যে আমি নিজে আবার আইডিয়াল একটা ফিক্স, মানে আইডিয়াল তো একজনই হয় তাই না, তো 3জনের মধ্যে আমি জাস্ট গোনা ফিক্স ওয়ান যার আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য টাইপ অফ পিপল আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ. সো উই হ্যাভ সারা আহমেদ, রাজ প্যাটেল আর ফাতেমা নূর. So startup founders, enterprise CTOs are non-profit program directors. Now I can pick anyone depending on our ক্লায়েন্টের গোলস, অথবা লেটস সে আমি যেহেতু নিজেরটাই সার্চ করতেছি যে আমার নিজের গোল কি, ওয়াই ডু আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক. সো রাইট নাও আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ নন প্রফিটস. আই হ্যাভ আ নন প্রফিট অফ মাই ওন. সো you know what, let's go with Fatima Noor. So if I selected, what it's gonna do is gonna generate a workspace for me, and if I click this, and for now this is pretty much it. We have a keyboard, a chat beside here. It still needs work. It works for now. Like if I just prompt random stuff like what is 5 plus 5, it's gonna give something. It might be a bit buggy, but it works. Arki. Oh, oh yeah. Sorry, I mean plus jaga equal to this. Seems like you might be asking a mathematical question. Yeah, could you clarify? Oh yeah. Okay. Nice. So basically what it does is এই যে আইসিপি গুলা এটা সেন্টার করে অনেকগুলা ক্যাম্পেইন ডিজাইন করে. লাইক লেটস সে Fatima Noor is basically for program director at this eco charge initiative যেটা ঢাকায় centered. This is an NGO, right? So the best campaign to reach out NGO executives by people at the higher ups of NGOs, right? So the best campaigns for them is LinkedIn or cold email. So this is what the AI basically selected for me. Go for LinkedIn and cold mail. Like think about it.
wouldn't like this is not yet accurate, I guess, fully. Like I don't think I'm একটা LLM এটা plug in করছি এখনো, so this is not an LLM result, it's more like hard coded for now. But so far value prop পর্যন্ত value proposition যেটা like আমাদের business overview and all that business overview তে maybe analysis and stuff like আসবে, maybe something like growth কত বা এই টাইপের জিনিস ডিসকাস করবে. So this stuff is AI generated, by the way. Like most of the UI is AI generated, and I've been using Cursor for most of it, and I think it's fine because একটা MVP র জন্য you don't have to think about stability and stuff or scaling. For the matter of fact, you just need to make something that represents the overall product that you're going to make, the vision, and pitch গুলো যখন you present it to investors and stuff, so that they are convinced what you're making is worth the money and stuff like that. So far this is what we did. This is day 2. I know it might be all of I probably was all over the place, and it's totally fine because this is a low effort. Talk to you later then. Now that was a very bad ending, to be honest. This is a low effort devlog. Wow, devlog. That was the word, man. I forgot about it. Anyways, thank you.